In today's session, you'll hear a simple and short story in Kinyarwanda, ideal for all beginners. First, we'll play the story with subtitles to help you follow along. Then you'll hear it again, this time with an English translation. Finally, we'll remove both subtitles and translation, so you can test your understanding by answering a few questions. First, let's listen to the story with subtitles. Hari ku gicamunsi cyo ku gatatu mu kagi gato kuzuyemo ivumbi. Abana basekaga biruka inyuma y'umupira. Abacuruzi bacuruzaga ibigori n'inyama ku muhanda. Tendo we yari yicaye ku ruhande rw'umuhanda. Yari ashonje cyane kandi arushye. Imyenda ye yaracitse kandi inkweto ze ntizasaga. Iwabo ntibari bifashije. Babaga mu nzu y'icyumba kimwe gusa kandi nta byo kurya bari bafite. Tendo ntiyari yariye kuva nijoro, nuko yicara hasi afashe isahani iriho ubusa. Yarebaga hanze akabona abandi bana barya baseka, akumva inzara ye iriyongereye. Tendo ntiyari amenyereye gusaba ibyo kurya, gusa uwo munsi yari ashonje cyane, nuko ahitamo kujya gusaba ibyo kurya. Niko gusohoka kugira ngo arebe ko hari aho yaza kubona icyo kurya. Uko yagendaga mu nzira, ni nako yahuraga n'impumuro y'ibiryo byiza, ariko nta muntu n'umwe wamugaburiye. Nuko ageze aho abona resitora yari ntoya ariko irimo abantu benshi, bari bari kurya ndetse banaganira. Nuko Tendo yicara ku ibaraza ry'iyo resitora, akazajya abona bamwe binjira abandi basohoka, ariko ntihagire n'umwe umugaburira. Nuko afunga amaso yumva impumuro nziza y'ibiryo byiza yari yuzuyeho, ari nako inzara irushaho kumwica. Nuko abonye kwihangana byanze, arahaguruka yikuraho ivumbi ku myenda, afata umwanzuro wo kwinjira. N'imbere hari huzuye impumuro y'ibiryo byiza, abarimo barya kandi baseka cyane. Nuko Tendo yinjira bucece, gusa nyirayo aramubona, aramubwira ati sohoka ntabwo wakinjira hano, kuko yabonaga asa nabi cyane. Gusa Tendo we ntiyagira icyo amubwira, ajya kwicara mu nguni. Ba nyiri resitora bari umugabo n'umugore, bakavugana bati asa nabi aratuma abakiriya bataza. Nuko bigira inama yo kumusohora. Bari bafite akana k'agakobwa kitwa Keza, kari kicaye aho kari gushushanya. Nuko Keza azanira Tendo ikayi, aramubwira ati wamfasha gushushanya niba ubishaka. Nuko ababyeyi be baraceceka. Nuko ababyeyi barebaga umukobwa wabo, bumva nabo bagize impuhwe, kuko basaga n'abari birengagije ibyo babonaga. Nuko mama Keza ajya mu gikoni, agarukana isahani iriho umuceri, ibishyimbo, inyama n'igitoki, abishyira imbere ya Tendo. Papa Keza nawe azana ikirahure cy'amazi, agishyira imbere ya Tendo. Nuko Tendo arya yihuta kuko yari ashonje cyane, naho Keza we yari amwicaye iruhande ari gushushanya. Nuko amaze kurya arahaguruka arababwira ati murakoze. Papa Keza amushimira ikinyabupfura cye, aramubwira ati n'ejo uzagaruke kurya, uzajya udufasha guhanagura ameza ubundi tuguhe ibiryo. Nuko Tendo ataha yishimye. Ababyeyi ba Keza nabo basigara bishimye, kubera ko umwana wabo yabigishije isomo rikomeye. Enjoying the story so far? You can follow along with transcripts and get more structured Kinyarwanda lessons at our website, www.ourfluentframes.com. It's all there to make your learning easier. Feel free to check it out. Now, let's listen to the story one more time with English translation. Try to listen and repeat after the presenter. Hari ku gicamunsi cyo ku gatatu It was a Wednesday afternoon mu kagi gato kuzuyemo ivumbi. in a small, dusty town. Abana basekaga biruka inyuma y'umupira. Kids were laughing and running after a ball. Abacuruzi bacuruzaga ibigori n'inyama ku muhanda. Vendors sold corn and meat by the road. Tendo yari yicaye ku ruhande rw'umuhanda. Tendo was sitting on the curb beside the road. Yari ashonje cyane kandi arushye.
He was very hungry and tired. imyenda ye yaracitse kandi inkweto ze ntizasaga. His clothes were torn and his shoes didn't match. Iwabo ntibari bifashije. His family was poor. Babaga mu nzu y'icyumba kimwe gusa They lived in a one-room house, kandi nta byo kurya bari bafite. and they didn't have what to eat. Tendo ntiyari yariye kuva nijoro. Tendo hadn't eaten since the night before. Nuko yicara hasi afashe isahani iriho ubusa. He sat down, holding an empty bowl. Yarebaga hanze akabona abandi bana barya baseka. He looked out and saw other kids eating and laughing, Akumva inzara ye iriyongereye. and he felt his hunger getting worse. Tendo ntiyari amenyereye gusaba ibyo kurya. Tendo was not used to begging for food, Gusa uwo munsi yari ashonje cyane. but that day he was really hungry. Nuko ahitamo kujya gusaba ibyo kurya. He then decided to go ask for food, Niko gusohoka so he went out to see kugira ngo arebe ko hari aho yaza kubona icyo kurya. if he can get food somewhere. Uko yagendaga mu nzira As he walked in the street, ni nako yahuraga n'impumuro y'ibiryo byiza, he was met by the sweet smell of good food, ariko nta muntu n'umwe wamugaburiye. but no one fed him. Nuko ageze aho abona resitora. Then he saw a restaurant Yari ntoya ariko irimo abantu benshi. that was small but filled with many people, Bari bari kurya ndetse banaganira. eating and conversing. Nuko Tendo yicara ku ibaraza ry'iyo resitora. Tendo sat on the restaurant's curb Akazajya abona bamwe binjira abandi basohoka. and watched people, some entering, some leaving, Ariko ntihagire n'umwe umugaburira. but no one fed him. Nuko afunga amaso yumva impumuro nziza. He closed his eyes and felt the sweet aroma Ibiryo byiza yari yuzuyeho. of the sweet food that filled the air. Ari nako inzara irushaho kumwica. As his hunger also increased, Nuko abonye kwihangana byanze, when he couldn't take it anymore, arahaguruka yikuraho ivumbi ku myenda. he stood up, dusted his clothes, Afata umwanzuro wo kwinjira. and decided to enter. Nk'imbere hari huzuye impumuro y'ibiryo byiza. The inside was filled with a sweet scent. Abarimo barya kandi baseka cyane. People eating and laughing out loud. Nuko Tendo yinjira bucece, gusa nyirayo aramubona. Tendo entered quietly, but the owner saw him. Aramubwira ati, sohoka ntabwo wakinjira hano. Get out, you can't be in here, he said, Kuko yabonaga asa nabi cyane. because he saw that he was so dirty. Gusa Tendo we ntiyagira icyo amubwira. Tendo didn't say anything back Ajya kwicara mu nguni. and went to sit in the corner. Ba nyiri resitora bari umugabo n'umugore. The restaurant owners were a man and his wife. Bakavugana bati, asa nabi aratuma abakiriya bataza. And they said to each other, he's so dirty, he'll repel customers. Nuko bigira inama yo kumusohora. So they decided to send him out. Bari bafite akana k'agakobwa kitwa Keza. They had a little girl, Kaza, Kari kicaye aho, kari gushushanya. who was sitting on the floor, drawing. Nuko Keza azanira Tendo ikayi. Kaza then brought her book to Tendo. Aramubwira ati, wamfasha gushushanya niba ubishaka. You can help me draw if you want, she said. Nuko ababyeyi be baraceceka. The parents were silent. Nuko ababyeyi barebaga umukobwa wabo, As the parents watched their daughter, bumva nabo bagize impuhwe. they felt pity for the boy. Kuko
kuko basaga n'abari birengagije ibyo babonaga. because they seemed to have ignored what they were seeing. Nuko mama Keza ajya mu gikoni, Then Keza's mom went to the kitchen agarukana isahani iriho umuceri, and brought a plate with rice, ibishyimbo, inyama n'igitoki, beans, meat, and bananas, abishyira imbere ya Tendo. and put it before Tendo. Papa Keza nawe azana ikirahure cy'amazi, Keza's dad also brought a glass of water agishyira imbere ya Tendo. and also put it before Tendo. Nuko Tendo arya yihuta kuko yari ashonje cyane. Then Tendo ate fast because he was so hungry. Naho Keza we yari amwicaye iruhande ari gushushanya. Keza, on the other hand, was sitting beside him, drawing. Nuko amaze kurya arahaguruka arababwira ati murakoze. After eating, he stood up. Thank you, he said. Papa Keza amushimira ikinyabupfura cye, Keza's dad thanked him for his politeness aramubwira ati n'ejo uzagaruke kurya. and said to him, "Come back to eat tomorrow too." Uzajya udufasha guhanagura ameza ubundi tuguhe ibiryo. You'll help us with cleaning the tables and we'll give you food. Nuko Tendo ataha yishimye. Then Tendo went home happy. Ababyeyi ba Keza nabo basigara bishimye Keza's parents were happy too, kubera ko umwana wabo yabigishije isomo rikomeye. because their little girl had taught them an important lesson. Finally, let's listen to the story one last time, without subtitles and without translation, so you can test your listening. Hari ku gicamunsi cyo ku wa gatatu, mu kagi gato kuzuyemo ivumbi, abana basekaga biruka inyuma y'umupira. Abacuruzi bacuruzaga ibigori n'inyama ku muhanda. Tendo we yari yicaye ku ruhande rw'umuhanda, yari ashonje cyane kandi arushye. Imyenda ye yaracitse kandi inkweto ze ntizasaga. Iwabo ntibari bifashije, babaga mu nzu y'icyumba kimwe gusa kandi nta byo kurya bari bafite. Tendo ntiyari yariye kuva nijoro, nuko yicara hasi afashe isahani iriho ubusa. Yarebaga hanze akabona abandi bana barya baseka, akumva inzara ye iriyongereye. Tendo ntiyari amenyereye gusaba ibyo kurya, gusa uwo munsi yari ashonje cyane, nuko ahitamo kujya gusaba ibyo kurya. Niko gusohoka kugira ngo arebe ko hari aho yaza kubona icyo kurya. Uko yagendaga mu nzira, ni nako yahuraga n'impumuro y'ibiryo byiza, ariko nta muntu n'umwe wamugaburiye. Nuko ageze aho abona resitora, yari ntoya ariko irimo abantu benshi, bari bari kurya ndetse banaganira. Nuko Tendo yicara ku ibaraza ry'iyo resitora, akazajya abona bamwe binjira abandi basohoka, ariko ntihagira n'umwe umugaburira. Nuko afunga amaso yumva impumuro nziza y'ibiryo byiza yari yuzuye aho, ari nako inzara irushaho kumwica. Nuko abonye kwihangana byanze, arahaguruka yikuraho ivumbi ku myenda, afata umwanzuro wo kwinjira. N'imbere hari huzuye impumuro y'ibiryo byiza, abarimo barya kandi baseka cyane. Nuko Tendo yinjira bucece, gusa nyirayo aramubona, aramubwira ati sohoka, ntabwo wakinjira hano, kuko yabonaga asa nabi cyane. Gusa Tendo we ntiyagira icyo amubwira, ajya kwicara mu nguni. Ba nyiri resitora bari umugabo n'umugore, bakavugana bati asa nabi aratuma abakiriya bataza. Nuko bigira inama yo kumusohora. Bari bafite akana k'agakobwa kitwa Keza, kari kicaye aho kari gushushanya. Nuko Keza azanira Tendo ikayi, aramubwira ati wamfasha gushushanya niba ubishaka. Nuko ababyeyi be baraceceka. Nuko ababyeyi barebaga umukobwa wabo, bumva nabo bagize impuhwe, kuko basaga n'abari birengagije ibyo babonaga. Nuko mama Keza ajya mu gikoni, agarukana isahani iriho umuceri, ibishyimbo, inyama n'igitoki, abishyira imbere ya Tendo. Papa Keza nawe azana ikirahure cy'amazi, agishyira imbere ya Tendo.
nuko Tendo arya yihuta kuko yari ashonje cyane, naho Keza we yari amwicaye iruhande ari gushushanya. Nuko amaze kurya arahaguruka arababwira ati murakoze. Papa Keza amushimiye ikinyabupfura cye, aramubwira ati n'ejo uzagaruke kurya, uzajya udufasha guhanagura ameza ubundi tuguhe ibiryo. Nuko Tendo ataha yishimye, ababyeyi ba Keza nabo basigara bishimye kubera ko umwana wabo yabigishije isomo rikomeye. Now try to answer these simple questions in the comment section. Kubera iki Tendo atari yariye kuva nijoro? Ni iyihe mpamvu ba nyiri resitora batasohoye Tendo? Ni ibihe biryo mama Keza yazaniye Tendo? Now, let's reinforce our vocabulary by learning new words. Igicamunsi, Noon. kuwa gatatu, Wednesday. impumuro, Sense. akana k'agakobwa, Little girl. isahani, Plate. ivumbi, Dust. abacuruzi, Vendors. inzara, Hunger. gusaba, To ask for. bucece, Quietly. umugabo, Man. gushushanya, To draw. abakiriya, Clients. niba ubishaka, If you want. agarukana, Came back with. kwicara, Sitting. guseka, Laughing. ntibari bifashije, Were poor. ikinyabupfura, Discipline. gukura, To grow up.